on that day, I was supposed to teach you about a very small chapter of hematology about the acquired hemolytic anemia. So I will just try to cover up two topics today, the acquired hemolytic anemia at first, and then I will go to the residual part of the neoplasia, that is the tumor immunity. I think that we can cover the whole thing in the class. So again, I am sorry to say, or I just I just tell you that these two chapters are not that important on the perspective of your examination. Maybe. Usually, you will not get any questions. So don't lose your interest. It is very short. I will just finish it up in very short. Just as you have to have some idea about these two topics. We will go through it very quickly because both these two chapters are so vast. It is not possible to cover up in your syllabus. So I am going very rapidly. That is the main thing. Now you have completed the other hemolytic anemias, no? Congenital hemolytic anemias. Can you name one or two of them? যারা বই দেখছো বই খুলছো বইয়ের সঙ্গে মেলাতে গেলে মুশকিল লাগবে হয় বইটা দেখা হবে কিংবা এই দিকটা দেখা হবে আবারও আমার আজকেরও আবার হচ্ছে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে যদি কেউ বইটা পড়বে বাইরে গিয়ে বইটা পড়ো এখানে একটু এই দিকটায় তাকাও again now can you name anyone name one or two hemolytic anemias congenital hemolytic anemias thalassemia very good sickle cell anemia these two are important for you only so these are the congenital that is they are inherited they go by the genetic mutation they go by genetic mutation and they are inherited so they are known as the congenital hemolytic anemias but today we will cover up mainly the acquired hemolytic anemias apart from the congenital causes there are so many causes which can cause hemolysis or destruction of the RBCs which are acquired causes which are not run in the gene which are not inherited or not familial so we will go into that before that a very short journey through the general aspects of the neoplasia. So hemolytic anemia, what do we mean by hemolytic anemia? The hallmark of hemolytic anemia is there is increased rate of red cell destruction. This is the main thing of the all hemolytic anemias. Maybe it congenital, maybe it acquired. So there is increased destruction of the RBCs. For this, when there is increased rate of red cell destruction, what happens in the body? There is reduced RBC lifespan. So normally the RBCs have the 120 days lifespan, but here the lifespan is reduced. And as there is increased destruction, so the body tries to compensate that loss of the RBCs. So there is compensatory increase in the erythropoiesis in the bone marrow. So this is the common features of all type of hemolytic anemias. Usually the hemolytic anemias are grouped into two groups. Hemolytic anemia due to corpuscular defect, which are mostly congenital, and there may be the defect in the hemoglobin or in the membrane, as in the spherocytosis or in the enzymes, that is the G6PD deficiency. But the only exception due to any corpuscular defect, which is not congenital, is the paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. We will just go through it today. And the other group is the hemolytic anemia due to extracorpuscular or extrinsic defects. So it is mostly acquired and mechanism may be either immune or non-immune. Non-immune mechanism may be responsible for the higher rate of red cell indices. So this is the very common informations about the hemolytic anemia, maybe it due to corpuscular defect or maybe extracorpuscular defect.
So the 4 questions are to be answered in any case of suspected hemolytic anemia. 4 questions, if you can answer these 4 cases, you can treat a case of hemolytic anemia. So what are these questions? So is the anemia hemolytic? এটা কোনো ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া নয় তো, সেটা আমাকে আগে প্রথম দেখতে হবে। মানে যেমন ধরো আমি বলছি মাইক্রোসিটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া যদি হয়, it has 2 differential diagnoses. It may be either due to iron deficiency or maybe due to thalassemia. So you must confirm whether this macrocytic hypochromic anemia is due to hemolysis or due to iron deficiency. So next question is, if it is hemolytic, is the hemolysis intravascular or extravascular? Accordingly, the clinical features will vary. Your treatment will vary naturally. So next question is what is the etiology of the hemolysis? Why there is hemolysis? Is it congenital or is it acquired? What is the cause? Is there any hemoglobinopathy or anything else? So this is the next question. And fourthly, what is the severity of the anemia? Whether you have to give transfusion or whether you have to treat otherwise, and whether it is acute or chronic in onset. So these are the main 4 questions you have to answer to yourself when you are dealing with a suspected case of hemolytic anemia. So now general evidences of hemolysis. What are the general evidences of hemolysis? একটা তুমি তো পেলে কেন, তুমি একটা পেশেন্ট এসেছে তোমার কাছে প্যালার নিয়ে, একটা পেশেন্ট তোমাদের কাছে প্রেজেন্ট করেছে প্যালার নিয়ে, তুমি তার হিমোগ্লোবিন দেখলে লো ইন রেসপেক্ট of his or her age and sex, সেটা লো, তার মানে সে অ্যানিমিক। এইবারে তোমাকে দেখতে হবে যে তার আর কি কি এভিডেন্স দেখলে তুমি তাকে সাসপেক্ট করবে অ্যাজ hemolytic anemia. Okay, are you busy with something else, madam? No. So what are those evidences? So there will be low hemoglobin, there will be hyperbilirubinemia and jaundice. What type of jaundice or what type of hyperbilirubinemia? Unconjugated hyperbilirubinemia will be there. It may be mild or it may be moderate. So there is jaundice, low plasma haptoglobin and hemopexin, high plasma LDH. So these are the features which we can get in cases of hemolytic anemias. And if it is intravascular type of hemolysis, you will get hemoglobinemia, that is free hemoglobin in the plasma, hemoglobin urea, hemoglobin leaking through urine, not the RBCs. When the RBCs come in the urine, we call it hematuria. But when the free hemoglobin comes in the urine, we call it hemoglobin urea. So what is hematuria and what is hemoglobin urea? You must know. In the cases of hematuria, the color of the urine is smoky, hazy, because there are intact RBCs are there. But in cases of hemoglobin urea, the color of the urine is reddish. So you will get the hemoglobin urea and also hemosideruria. Now evidence of compensatory, so these are the evidences of increased hemoglobin breakdown. You will get all these things. What are the other evidences? There will be, as I have told you, that there is compensatory erythroid hyperplasia in the bone marrow. So it will lead to reticulocytosis, macrocytosis and polychromasia. Reticulocyte we can see only when we stain it by supravital stain. Unless we stain the blood with supravital stain, we cannot recognize the reticulocytes. So how do we suspect that there is reticulocytosis? আমার সন্দেহ হবে কি করে যে একটা reticulocyte count বেশি থাকতে পারে? So the reticulocytes on routine Leishman stain, it appears as polychromatic, not reddish in color. So when we see that there is increased polychromasia in the RBCs, we can suspect that there is increased number of reticulocytes, and we go for the vital stain, that is the supravital stain. Next is erythroid hyperplasia in the bone marrow.
And naturally, as there is erythroid hyperplasia in the bone marrow, we will get radiological changes in the skull in other bones. এগুলো তোমরা থ্যালাসেমিয়াতে পড়েছো, আমি আর রিপিট করছি না সেই জন্য। সো কি হয়, হ্যাঁ ক্রুকাট একটা এরকম খাড়া খাড়া মতন দেখায়। সো নেক্সট ইজ দ্য এভিডেন্স অফ ড্যামেজ টু দ্য আরবিসি। আরবিসি গুলো যে ভেঙে যাচ্ছে তার প্রমাণ কি বা তার এভিডেন্স কি? না, there is increased fragility and spherocytosis. Increased fragility আমরা দেখতে পারি osmotic fragility test. Now we will get the fragmented RBCs in the peripheral blood smear, and there may be Heinz bodies, and it is the confirmation of the shortened lifespan of the RBCs may be done by the demonstration of the shortened lifespan by radioactive chromium. So these are the evidences for hemolysis, increased red cell destruction. Now we are going to our topic today. So acquired hemolytic anemia. So acquired, in cases, all the acquired hemolytic anemias are non-genetic, non-chromosomal in nature. Only the paroxysmal nocturnal hemoglobinuria or the PNH is the acquired genetic defect. It is the only acquired genetic defect we will get the hemolytic anemia. We will go it in the later in detail. The other causes are antibody-mediated destruction or the immune mechanism, where there we will get the hemolytic anemias or the hemolytic diseases of the newborn, RH incompetency জন্য। এটাকে কতটা কি জানা আছে? মা যদি RH নেগেটিভ হয় এবং বাবা যদি RH পজিটিভ হয়, বেবি যদি RH পজিটিভ হয়, তাহলে সেখানে একটা বেবির ইয়েতে রেড সেল ডিস্ট্রাকশন হয়। কেন ডিস্ট্রাকশন হয়? অ্যান্টি ডি বা অ্যান্টি RH যে অ্যান্টিবডি গুলো সেটা থ্রু প্লাসেন্টা বেবির শরীরে প্রবেশ করে এবং দে কজ ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য RBCs in the fetus. So that is the RH incompatibility. Now next is the transfusion reaction. যদি আমি একটা খুব ভালো করে ব্লাড গ্রুপ টেস্ট না হয়ে থাকে বা মাইনর গ্রুপে যদি কোনো আলাদা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মিসম্যাচ ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমার হতে পারে, কিংবা এমনিও একটা হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে যারা মাল্টিপল ট্রান্সফিউশন পায়, মাল্টিপল ট্রান্সফিউশন যারা পেয়ে থাকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন, তাদের কিন্তু ব্লাড গ্রুপ এক হলেও সেখানে একটা ট্রান্সফিউশন রিয়াকশন হয়। কারণ রিপিটেড ট্রান্সফিউশন পেতে পেতে যেসব মাইনর গ্রুপস আছে তার এগেইনস্ট একটা অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে বডিতে। হ্যাঁ, সেই জন্য এই নয় যে একটা ট্রান্সফিউশন রিয়াকশন হয়েছে মানেই সেখানে মিসম্যাচ ব্লাড ট্রান্সফিউশন হয়েছে। হয়তো মেজর যে গ্রুপগুলো এবিও গ্রুপ আর RH গ্রুপ সেটা ম্যাচিং করেছিলাম আমরা ইউজুয়ালি সেটাকেই ম্যাচিং করি, কিন্তু মাইনর গ্রুপস তার আমরা রেগুলারলি টেস্ট করি না, তার জন্য একটা ট্রান্সফিউশন রিয়াকশন হতে পারে। Now it may be due to drug induced or in cases of autoimmune disorders like the SLE, etc. and etc. Now those were the immune mechanisms. Non-immune mechanisms may be the mechanical trauma. It is very peculiar. If there is mechanical trauma, মানে যদি ধরো আমি এরকম ভাবে বলতাম যে একটা hemolytic anemia মানে কি, একটা গাড়ি রাস্তায় চলছে, তো সেই গাড়িটা কি কি কারণে ভেঙে যেতে পারে? এক হচ্ছে যে গাড়িটা ডিফেক্ট, তৈরিটাই ডিফেক্টিভ ছিল, কিংবা আমি গিয়ে একটা যে ড্রাইভার সে গিয়ে একটা ধাক্কা মেরে দিয়েছে, কিংবা ড্রাইভার খুব ভালোই চালাচ্ছে কিন্তু এত সরু একটা গলি দিয়ে বেরোতে গেল, সেখানে গাড়িটার গায়ে ধাক্কা লাগলো, ঘষে গেল, ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেল গাড়িটা। সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট situations where we get the destruction of the RBCs. So microangiopathic hemolytic anemias, here the RBCs are destroyed due to where there is turbulence in the blood flow. খুব সরু একটা গলি দিয়ে বেরোতে যাচ্ছে, খুব সরু একটা চ্যানেল দিয়ে আরবিসি গুলো বেরোতে যাচ্ছে, তখন সেখানে যে ওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, খেয়ে সেই আরবিসি গুলো ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাচ্ছে। এরকম কিসের জন্য হঠাৎ করে সরু হয়ে গেল কেন? নর্মালি তো আমাদের ক্যাপিলারি যথেষ্ট সরু, সেখানে তো ভাঙছে না, কিন্তু এদের বেলায় কেন ভেঙে যাচ্ছে? না, অনেক ক্ষেত্রে যে ব্লাড ভেসেল গুলো সেখানে হয়তো এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরি আছে, সেখানে এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরির জন্য ফিব্রিন ডিপোজিশন হয়েছে, হয়ে ব্লাড ভেসেল গুলো আরো ন্যারো হয়ে গেছে, কিংবা একটা কার্ডিয়াক প্রসেসেস আছে সেখান দিয়ে যাচ্ছে,
সেখানে একটা টার্বুলেন্স হচ্ছে, কিংবা একটা বড় থ্রম্বাস হয়ে আছে, প্রায় লুমেনটা খুব ন্যারোড হয়ে গেছে, সেখান দিয়ে আরবিসি যেতে যাচ্ছে। সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট causes where we can get the microangiopathic hemolytic anemias. Hemolytic uremic syndrome, this is also a type of microangiopathic hemolytic anemia. Here mainly there is infection either by E. coli or by Shigella or Shiga toxins are there, and there is clumping of the RBCs, there is formation of small thrombi, microthrombi in the circulation, and these microthrombi ultimately undergoes hemolysis and we get the hemolytic anemia. But these microthrombi often they occlude the renal vessels. Renal vessels, I mean the microcirculation of the glomeruli, and there is uremic syndrome. So the patient may come with the feature of renal failure. So the hemolytic uremic syndrome, cardiac hemolytic anemia, as I have told you that the cardiac prosthesis can cause, or the like those, the artificial valves can cause this type of, and repetitive trauma, march hemoglobinuria. Often the soldiers who have a long march, অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের একটা হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হচ্ছে বিকজ ডিউ টু রিপিটেটিভ ট্রমা। এটাতে যেসব কারণ আছে পড়লে দেখলে খুব মজা লাগে। ইভেন যারা বঙ্গ বাজায় তারাও ওই যে খুব জোরে বাজায়, তাদেরও একটা হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া বঙ্গ প্লেয়ারদের হয়, এরকম সমস্ত কথাবার্তা বলা আছে। সো দ্য রিপিটেটিভ ট্রমা টু দ্য capillaries of the either of the extremities, either in the hand or in the leg, can cause hemolytic anemia. And the miscellaneous are the infection or toxic causes: malaria, clostridial infection, snake venom, lead poisoning, membrane lipid abnormalities, that is orbital lipoproteinemia, or severe hepatocellular diseases where there is deficiency or decrease in the production of different proteins. We can get the hemolytic anemia because the cell membrane, RBC cell membrane, is not properly produced. And lastly is the hypersplenism. If the spleen is enlarged in size, the reticuloendothelial cells in the spleen is increased in number, so they engulf more RBCs. So splenomegaly due to any other cause can cause hemolytic anemia or anemia. Now, between the differences between the congenital and acquired hemolytic anemias, we can go very rapidly through it. The features is race. Often we get there is a racial preponderance for the congenital hemolytic anemia. As it is an inherited disease, it runs in the families, it runs in the genes. So there is definitely, we get, as we can get the sickle cell anemia is prevalent in some areas of our country, and like that. The hemoglobin E disease, we know that in the Southeastern Asia, there is preponderance of the hemoglobin E disease, and also in the North Bengal population, the Rajbangshi population in North Bengal, they almost all are hemoglobin E patient. Their hemoglobin is hemoglobin E type. So this is always they have a positive racial relation, but the acquired causes had no relation. Family history usually positive, here it is negative. Inheritance generally inherited, and it is acquired as the name suggests. The age, naturally as it is congenital, it starts in the younger age group, and in the acquired it has to acquire the defect, so it is in the middle or elderly age group. Onset insidious, it may be acute or may be insidious onset. Anemia in mild and mild to moderate, but it can be severe also. We know in the thalassemia major, obviously the anemia is severe, and acquired case it is mostly severe, but acute onset of severe anemia is there in cases of acute hemolytic anemia. Bony changes are often present in cases of congenital and hemolytic anemia absent. Jaundice can be present in both the cases. Splenomegaly usually present in congenital hemolytic anemia but absent here.
Cholelithiasis may be present. Cholelithiasis can হয় due to hyperbilirubinemia. There is increased incidence or incidence of gallstone formation in cases of hemolytic anemias. So leg ulcer usually present in sickle cell anemia, which is not present in acquired hemolytic anemia, and underlying disease, this is very important, usually absent in congenital. It is a genetic disorder. So there is no underlying disease is there, a history of underlying any disease, but in acquired there must be some underlying disease must be there. So these are the main differences between congenital and acquired hemolytic anemias. Now, immune hemolytic anemia, we will just have to know about that. Why there is hemolysis, the acquired autoimmune. This immune hemolytic anemia was previously known as autoimmune hemolytic anemia. Previously known as autoimmune hemolytic anemia, but now it is called that it must be called as, or it must be known as immune hemolytic anemia, because all the cases are not autoimmune, because non-autoimmune cases are also there for the immune destruction of the RBCs. So the proper name should be immune hemolytic anemia, not autoimmune hemolytic anemia. Here the antibodies or complement, they bind to the red cells and there is premature destruction of the RBCs. We know they are either phagocytosed or they are destroyed. That now these antibodies may be of three types. It may be warm antibody, which are active at 37 degree or higher at temperature, and it may be either primary or it may be secondary. In secondary cases, we have the autoimmune disorder, drug and lymphoid neoplasms. Autoimmune disease means the systemic lupus erythematosus, SLE, etc. The cold type is the cold agglutinin type, which are active below the 37 degree of temperature. আমি এটার একটা তোমাদের অন্য বলবো তখন। It also can be mainly due to infection, chronic, maybe idiopathic, or maybe lymphoid neoplasm means the lymphomas. In cases of lymphomas, we can get this type of hemolytic anemia. And cold hemolysin type of antibody, which are IgG antibodies, which is also active at 37 degree or above temperature, but it is very rare. কোল্ড অ্যাগ্লুটিনিন যেটা, সেটা তোমরা যখন পড়ছো, তোমাদের আমি জানি না তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ব্লাড গ্রুপিং হয়েছে, নিশ্চয়ই ফিজিওলজিতে তো হয়েছে। তো সেখানে আমরা কি কি করি, একটা এ গ্রুপ দিই, একটা বি গ্রুপ দিই, একটা হয়তো ডি, তোমরা যদি করো তাহলে ডি দেওয়া হয়, কিন্তু শুধু মাঝে সি কে বাদ দিলে হবে না, ইট শুড বি এবিসিডি, it should be A, B, C, D. Why? What is the C1? C is the control. C is the control. মানে সেখানে আমরা কি দিই, আমরা নরমাল স্যালাইনে এক ড্রপ ব্লাড দিই। কেন করি ওটা না, যদি তার অটো অ্যাগ্লুটিনেশন হয়, তাহলে there will be clumping of the RBCs with the normal saline also. তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, যার অটো অ্যাগ্লুটিনেশন হয়েছে তার এবিসিডি সবগুলোতেই অ্যাগ্লুটিনেট করে যাবে, সে এ গ্রুপ হলে হোক বা বি গ্রুপ হোক বা ও গ্রুপ হোক, তার কিন্তু এবিসিডি সবগুলোতেই অটো অ্যাগ্লুটিনেশন হয়ে যাবে। তখন তাহলে আমাদের কি উপায়, আমরা কি করে তার গ্রুপটা জানতে পারবো, মানে আমরা তো বুঝতে পারছি না, সবাই মধ্যেই ক্লাম্প করে বসে আছে, অ্যাগ্লুটিনেট করে বসে আছে, তখন আমাকে করতে হয় ওয়াশড আরবিসি নিতে হয়, এবং ওয়াশিং শুড বি ডান at 37 degree and the test should be performed at 37 degree, because this auto agglutination is mainly due to cold agglutinins. কোল্ড অ্যাগ্লুটিনিন আমাদের শরীরে, নিজের শরীরেই রয়েছে, কিন্তু যেহেতু আমাদের শরীরের টেম্পারেচার বেশি 37 ডিগ্রি টেম্পারেচার, সেই জন্য দে আর নট অ্যাক্টিভ ইন আওয়ার বডি in vivo, they are not active, but when they are coming out of the body, the temperature is lowered, so there is agglutination. So this is one example of the cold agglutinins present in our body, where we can get auto agglutination of the blood, which poses very problem in cases of blood grouping. So these are the different types of antibodies which can cause hemolytic anemias, acquired hemolytic anemias. Now, diagnosis of immune hemolytic anemias is mainly done by the two tests, either by the direct
Coombs test or by indirect Coombs test. In direct Coombs test, what is our intention? To detect the antibodies and or complement present on the RBC of the patient. Patiented RBC গায়ে কোনো অ্যান্টিবডি বা কমপ্লিমেন্ট লেগে গেছে কিনা, মানে আরবিসি গুলো কমপ্লিমেন্ট বা অ্যান্টিবডি দিয়ে কোটেড হয়ে গেছে কিনা। এই কোটেড হয়ে গেলে তবেই তো সে ফ্যাগোসাইটোস হবে। যতক্ষণ না কোটেড হচ্ছে, যতক্ষণ না তাকে রান্না করে দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্যাগোসাইট তাকে খেতে পারবে না, ফ্যাগোসাইটোসিস হবে না। সো দ্য আরবিসিস মাস্ট বি কোটেড আইদার বাই antibody or by the complement to be phagocytosed by the phagocytes or the macrophages. So we have to detect whether these RBCs are coated by antibodies or by complement. It is the direct Coombs test. Now what we do? Now we take the patient's RBC and mix it with sera containing specific antibody for human immunoglobulin. মানে এটা একটা হিউম্যান ইমিউনোগ্লোবুলিনের এগেইনস্টে কিছু অ্যান্টিবডি তৈরি করা হলো, সেইটার সঙ্গে আমরা মিক্স করলাম পেশেন্টের আরবিসি। তাহলে কি হলো, যদি আরবিসি গুলো অ্যান্টিবডি দিয়ে কোটেড হয়ে থাকে তাহলে এখানে ক্লাম্পিং হবে, দে উইল অ্যাগ্লুটিনেট, হ্যাঁ, সেগুলোর সঙ্গে আবার জুড়ে যাবে অ্যান্টিবডির এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। এখানে আমরা অ্যান্টিবডির এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করেছি and they are causing the agglutination of the RBCs in the RBC coated with those. So if there is agglutination, we can decide that these RBCs are coated with antibody. And the indirect Coombs antiglobulin test is to detect the specific antibody, whether there is any specific antibody present in the patient's serum. তাহলে এখানে কি নেওয়া হয় না, পেশেন্টের সেরাম নেওয়া হয়, and there are commercially available RBCs which are coated with some specific antigens. মানে যে অ্যান্টিজেন বা যে অসুখটার জন্য আমরা সন্দেহ করছি যে হিমোলিসিস হয়েছে, সেই অ্যান্টিবডি দিয়ে কোটেড আরবিসি কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল। তাহলে সেই আরবিসি গুলো যদি আমি পেশেন্টের সেরামের সঙ্গে মেশাই, and if the patient serum contains the antibody against that antigen, there will be agglutination, and we can conclude that the serum contains that specific antibody. So this is in short the diagnosis of the immune hemolytic anemia. আচ্ছা, একটা কেউ বলতে পারবে RH ইনকম্প্যাটিবিলিটির কেসে মায়ের কোনটা করা হয়, বাচ্চার কোনটা করা হয়? বাচ্চার ডাইরেক্ট, মায়ের ইনডাইরেক্ট। মায়ের শরীরে অ্যান্টিবডিটা আছে, তাহলে মায়ের ব্লাডে আমরা কি দেখতে চাইবো? ইনডাইরেক্টটা দেখতে পাবো। বাচ্চার আরবিসি গুলো কোটেড হয়েছে কিনা মায়ের ওই অ্যান্টিবডিটা দিয়ে, আমাকে দেখতে হবে বাচ্চার আরবিসি গুলো মায়ের অ্যান্টি আরএইচ অ্যান্টি ডি দিয়ে কোটেড হয়েছে কিনা, তাই তো? মানে বাচ্চার যে আরবিসি, মানে তার আরবিসি গুলো মায়ের অ্যান্টি ডি দিয়ে কোটেড হয়েছে কিনা দেখতে হবে। তাহলে আমাকে আরবিসি গুলোকে টেস্ট করতে হবে। তাহলে বাচ্চার বেলা আমরা ডাইরেক্ট কোন করব আর মায়েরটা ইনডাইরেক্ট করব, যদি আমরা RH incompatibility সাসপেক্ট করে থাকি। Now then very short the PNH, it is the only acquired hemolytic anemia. There is acquired mutation in the phosphatidylinositol glycan complementation group, বিশাল নাম একটা, আমিও অনেক সময় মুখস্থ রাখতে পারি না। It is the PIGA, that is the phosphatidylinositol glycan group, and it is the enzyme which is responsible for the synthesis of some proteins on the RBC membrane. RBC membrane কিছু কিছু প্রোটিন তৈরি করার জন্য আমাদের এই এনজাইমটা লাগে, এবং there is acquired mutation of the gene which is responsible to produce this enzyme. So why there is acquired mutation? It is mutation যেটা হয়, তোমরা লাইনাইজেশন বলা হয়েছে, পড়েছিলে? ফিমেলদের যে লাইনাইজেশন অফ দ্য এক্স ক্রোমোজোম হয়, ফিমেলদের তো দুটো এক্স ক্রোমোজোম আছে, ইউজুয়ালি ফিমেলদের একটা মানে র্যান্ডমলি কোন সেলে কোনটা হবে কোনো ঠিক নেই, র্যান্ডমলি one X chromosome is
subdued or becomes inactive. Only only one chromosome remains active. তাহলে এক একটা সেলে এক এক রকম ক্রোমোজোম অ্যাক্টিভ হয়, সেই কারণে এটাকে বলা হয় লাইনাইজেশন অফ দ্য এক্স ক্রোমোজোম, which is found in cases of females. So in case of acquired, in cases of PNH, there is this gene is linked with X gene, and as there is lionization of the X chromosome in females, there is inactivation of this PIGA gene also. So it is due to lionization of PIGA gene, which is an X-linked gene, and RBCs are deficient GPI linked factors, which is susceptible to intravascular hemolysis, mainly mediated by the MAC, that is the C5C9 complex. So now there is mainly chronic hemolysis, which is more typical. যদিও আমরা বলছি paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা chronic hemolysis হয়, nocturnal হয় না, but in 25% of cases it is paroxysmal and nocturnal. কেন paroxysmal and nocturnal? বলছে during sleep the pH of the blood, it just falls a bit, অল্প একটু fall in the pH of the blood হয়, and there is activation of the complement system, and which leads to hemolysis of the RBCs. So this is a very nutshell of the PNH, and there is intravascular type of hemolysis. We get all those things, and paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, patient বলে যে সকালবেলায় ও যে ইউরিনটা ভয়েড করলো, দ্যাট ইজ রেডিশ ইন কালার অর ব্রাউনিশ ইন কালার। হ্যাঁ, অনেক এটা আমাদের ফিচার নিয়ে আসে। সো দিস ইজ all I supposed to teach you about the acquired hemolytic anemia. Now I will, I think there is no slide. Okay. So now I will rapidly go through the other, একদম আলাদা জায়গায়। This is a very short topic too, কারণ এটা নিয়ে আলোচনা করার মতন এত ব্রড স্প্যানই আমার নেই এখানে। শুধু একটা কথা জেনে রাখা যে টিউমার ইমিউনিটি বলতে কি, কারণ আজকাল এটা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে, অনেক কাজকর্ম চলছে, তাহলে সেই জিনিসটা আমাদের এখানে একটুখানি কানে শুনে রাখা। হোয়াট ইজ টিউমার ইমিউনিটি? পল আর্লিক প্রথম বললেন যে টিউমার সেল যারা তৈরি হলো তারা আমাদের নর্মাল সেলের মতো নয়, দে আর নট টোটালি সেলফ। টোটালি সেলফ মানে আমার যে অন্য যে সেল, তাদের আমার বডি ইমিউন সিস্টেম তাদের সেলফ বলে রেকগনাইজ করে, কিন্তু যখন একটা ক্যান্সার হলো ন্যাচারালি, তার মধ্যে মিউটেশন হলো, তার মধ্যে অনেক রকমের অ্যান্টিজেনিক এক্সপ্রেশন হলো, অমুক হলো তমুক হলো, যে কারণে তার অদ্ভুত একটা বিহেভিয়ার হলো, সুতরাং সে আমার নর্মাল সেলের মতন তো নয়, সে পুরোপুরি টোটালি ইট ইজ নট আ সেলফ। So body immune system can recognize these cells as non-self cells, as non-self cells. So Paul Ehrlich said that tumors are not entirely self. Immune system may recognize the tumor cells and may be able to eliminate them. Actually আমাদের শরীরে, প্রত্যেকের শরীরে প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু মিউটেশন হচ্ছে। মিউটেশন হচ্ছে ইন দ্য প্রলিফারেটিভ সেলস, যেখানে সেল রেগুলারলি প্রলিফারেট করছে। লায়াবল সেলস যেগুলো আমাদের ইন্টেস্টিনাল সেল, ব্লাডের হেমাটোপয়েটিক সেলস, স্কিনের সেলস, স্কোয়ামাস সেলস, এখানে যেহেতু একটা রেট অফ প্রলিফারেশন ইজ মাচ মোর, there is chances of mutation in these cells, but we do not get the cancer, all of us. তাহলে কি হয়, এই যে সেলগুলো মিউটেটেড হলো, ন্যাচারালি obviously they are eliminated by our immune system, so that we are not getting the cancer every day or everyone. So there must be some immune surveillance, so supportive. But why they are not called, the immune surveillance is there? What is the supportive evidence? That presence of lymphocytic infiltrates around the tumors
and the in lymph nodes, draining the sites of cancer. আমরা জানি যে কিছু কিছু টিউমারের, তোমরা যখন এরপরে সিস্টেমিক প্যাথোলজি পড়বে তখন দেখবে অনেক ক্যান্সারে একটা লিম্ফোসিটিক ইনফিল্ট্রেশন থাকে, and that lymphocytic infiltration is a good indicator or a good prognostic marker for the treatment. মানে তার ইমিউন সিস্টেম এইটাকে রেকগনাইজ করতে পারছে, তার এগেইনস্টে একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরি করার চেষ্টা আছে। যেমন সেমিনোমাতে, একটা ব্রেস্ট কার্সিনোমাতে আমাদের লিম্ফোসিটিক ইনফিল্ট্রেশন একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, so there is lymphocytic infiltration in around the tumors. There is increased incidence of some cancers in immunodeficient patients. যেমন এইচআইভি পেশেন্ট, এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি কিছু কিছু তাদের ক্যান্সারের ইনসিডেন্স অনেক বেশি, and demonstration of tumor specific T cells and antibodies in cancer patients. So cancers occur when immune surveillance is imperfect. যেটা আমি বললাম যে আমাদের ইমিউন সার্ভাইলেন্সটা ঠিকঠাক আছে বলেই আমাদের রোজ যে সমস্ত মিউটেটেড সেল তৈরি হচ্ছে তারা আমাদের শরীরে ক্যান্সার তৈরি করতে পারছে না। There are some important questions about tumor immunity. তাহলে what is the nature of this tumor antigens? এই যে টিউমারের যে সমস্ত অ্যান্টিজেন তৈরি হচ্ছে সেগুলো কি ধরনের নেচার? The which host effector system recognize these tumor cells? কারা রেকগনাইজ করছে এই টিউমার সেলগুলোকে? নন সেলফ বলে রেকগনাইজ করছে কারা? Is anti-tumor immunity effective against spontaneous neoplasm, যেখানে নিজে থেকেই একটা নিওপ্লাজম তৈরি হচ্ছে? And can this immune reaction be exploited for immunotherapy? This is the most important area আমাদের দরকার। যদি আমরা ইমিউনোথেরাপি করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা একটা আনসার দিতে পারবো ক্যান্সারে। যেমন আজকাল ইমিউনোথেরাপি কিসে কিসে করা হচ্ছে জানো? খুব কমন একটা বিসিজি দিয়ে একটা ব্লাডার ক্যান্সার, হ্যাঁ, ইউরোথেলিয়াল ক্যান্সারকে বিসিজি ব্লাডারে বিসিজি দিয়ে দেওয়া হয়। সেটা বিসিজি এটা অন্য, মানে তার একটা অঙ্ক বিসিজি বলে একটা আলাদা প্রিপারেশন, সেই দিয়ে ওটা একটা ইমিউনোথেরাপি আজকাল চলছে, একটা ট্রায়াল, এটা এবং সাকসেসফুল ট্রায়াল আর নেই এখন, সাকসেসফুল ট্রিটমেন্টের মধ্যে এসে গেছে। সো ক্যান ইট বি ইউজড ফর দ্য ইমিউনোথেরাপি? Now, what are the different types of antigen we can have on the tumor cells, or what the tumor cells can express? What are the different types of antigens? It may be the tumor specific antigens, which are present only on the tumor cells but not on the all normal cells, and the tumor associated antigens, which is not present only on the tumor cells, but they are present on the normal cells also. But this is an imperfect classification. Modern classification is based on the molecular structure and the source. A tumor specific or tumor non-specific বা tumor associated antigen বলে এখন আর কিছু ক্লাসিফাই করা হয় না, এখন মলিকিউলার ক্লাসিফিকেশনে চলে যাওয়া হয়েছে, তোমাদের দরকার নেই সেটা। Now why there is formation, or why we get this type of antigens in the tumor cells? Because we know that when there is neoplastic transformation of a cell, তোমাদের পড়া হয়েছে তো molecular basis of neoplasia, পড়া হয়ে গেছে। So when there is neoplastic transformation, there is mutation of the proto-oncogenes, tumor suppressor genes, and genes not associated with, and also there is other genes which are directly not associated with the neoplastic process, যেমন angiogenesis ইত্যাদি সমস্ত, সেখানেও একটা মিউটেশন হতে পারে। So we get mutations in these type of genes in the cancer cell. Now, due to these mutations, there is production of altered proteins. যেহেতু জিনটা mutated হয়ে গেছে, naturally তার প্রোডাক্ট যেটা, যে প্রোটিনটা তার প্রোডাক্ট, that also altered. So we get the altered proteins not present in the normal cells. And if that protein is cytoplasmic, is present within the cytoplasm, they are dealt by the class 1 MHC, and these cells are killed by the CD8 T cells. And if these antigens are present on the surface, and the tumor cell is phagocytosed by
the macrophage, then these proteins are dealt by the class 2 MHC and mainly by the CD4 T cells. Anti-tumor effector mechanisms are mediated mainly by the T cell, NK cell, macrophages, and antibodies has very little protective role. These two have very little protective role. Mainly T cell and NK cells have some role in the tumor immune surveillance for the tumor. Immune surveillance and its escape. There is increased frequency of cancers in cases of, আমরা বললাম একটু আগে, immune deficient patient, congenital immunodeficiency patients, immunosuppressed transplant patients, and AIDS patients. So there is increased frequency or increased incidence of cancer in this group of patients. But it is also true that most of the neoplasms or cancer or malignancies occur in the persons who are not immunodeficient in otherwise. So it is not fully true that it occurs only in immunodeficiency patients, but most cancers occur in persons who do not suffer from any overt immunodeficiency. আমরা চোখে দেখে বলতে পারছি না যে তার এই কারণে immunodeficiency আছে, কিন্তু কোথাও না কোথাও তার ইমিউন সার্ভাইলেন্স ফেল করেছে, কোথাও না কোথাও তার ইমিউন সার্ভাইলেন্স ফেল করেছে বলেই তার ক্যান্সারটা হয়েছে। So the tumor cells must develop mechanisms to escape or evade the immune system immunocompetent patients. তাহলে সেই যে আমার যে নজরদারি, যে পাহারাদারি, ইমিউন সার্ভাইলেন্স, আমাদের ইমিউন সিস্টেম যেটা আছে আমাদের প্রোটেক্টিভ, নিশ্চয়ই ক্যান্সার সেল সেটাকে বাইপাস করে যাওয়ার একটা কোনো অল্টারনেটিভ কিছু রাস্তা সে খুঁজে বার করছে বা করেছে বা তার আছে। এইটা একটা আমাদের রবিনসেরই ছবি, বোধহয় অন্য কোথাও আছে, আমি আর অত ডিটেইলে পড়ার বোধহয় বলছি না। যখন এটা আমাদের পজিটিভ থাকছে, যখন ইমিউন সার্ভাইলেন্সটা পজিটিভ থাকছে, তখন কি হচ্ছে না, দিজ আর দ্য ইমিউন টিউমার অ্যান্টিজেন্স প্রেজেন্ট উইদিন দ্য সেলস অ্যান্ড দিজ আর দ্য এমএইচসি মলিকিউলস। তাহলে কি হয়, এই এমএইচসি মলিকিউলস গুলো আর রেকগনাইজড বাই দ্য টি সেলস, and these T cells, they just destroy these tumor cells containing these specific antigens. This is the positive immune surveillance when there is no tumor formation or the cancerogenesis is not there. But when this mechanism fails, because when there is no antigen is produced and antigen loss in the variant of the tumor cell, তাহলে ওর যদি এই অ্যান্টিজেনটা যদি নাই, এই যে এই অ্যান্টিজেন গুলো যদি নাই থাকে, তাহলে ইট ইজ নট রেকগনাইজড বাই দ্য টি সেলস, এমএইচসি দিয়ে সে রেকগনাইজ করতে পারলো না, তাহলে সে তাকে মারতেও পারলো না, টি সেল তাকে মারতেও পারলো না। আরেকটা কি হতে পারে, তার অ্যান্টিজেনটা আছে কিন্তু লস অফ দ্য ক্লাস 1 এমএইচসি মলিকিউল হয়ে গেল, এমএইচসি 1 মলিকিউলটাতেই কোনো ডিফেক্ট হলো কিংবা লস হলো, তাহলেও সেখানেও কিন্তু টি সেল তাকে রেকগনাইজ করতে পারলো না, তাহলেও তখন সেই এই টিউমার সেলটা যার মধ্যে অ্যান্টিজেন আছে তাকে কিন্তু সে মারতে পারলো না, কাজে কাজে সে প্রলিফারেট করতে লাগলো। আর লাস্টলি হতে পারে যে এই টিউমার সেলটা তার সবই আছে, তার অ্যান্টিজেন আছে, তার এমএইচসি মলিকিউল আছে, কিন্তু সে একটা ইমিউনোসাপ্রেসিভ সাইটোকাইন রিলিজ করছে যেটা নাকি টি সেলকে বাধা দিচ্ছে তাকে ডেস্ট্রয় করার। সো these are the suggested or hypotheticated theories for immune surveillance of the escape of the tumor immunity. So by this I just complete my 2 topics of today. Thank you.